Hello, good evening. Okay, see, on last lecture we started periodic trend in elemental properties and we finished about it. See, on last lecture we finished about periodic trend see we studied about this periodic trend in elemental properties with the aspect of screening effect and effective nuclear charge. So काही प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये or we go for the next point. In the next point also तुम्हाला काही असेल तर सांगा तुम्ही. Next point we started, that is periodic trend in a physical properties. Periodic trend in physical properties. See, in that first we study about the first point we study about atomic radius. See, variation of size across the period. Across the period. म्हणजेच काय, लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट टू राईट हा ट्रेंड आपण काल पाहिला होता. मला सांगा काय होतं लेफ्ट टू राईट. What happened to the atomic radius when we move from left? Atomic radius decreases. Yes, when we move from left to right, atomic radius goes on decreasing. Okay, atomic radius decreases. Why it decreases? Yes, why it decreases? Because electron enters in the same shell. Electron enters in same shell. That's why nuclear charge increases. Nuclear charge increases and hence shell get shrink or शेलची साईज डिक्रीज होती. म्हणजे जर पहिल्या ग्रुपमध्ये पहिल्या पिरियडमध्ये शेलची साईज एवढी असेल, सेकंडमध्ये कमी होईल, लेस लेस अँड लेस. ओके, सो we observe that when we go left to right in a periodic table, atomic size goes on decreasing or atomic radius goes on decreasing. Okay, that we study about the variation of size across a period. Now we are going to see about variation variation of size down the group. Variation of size down the group. Okay, now see, we are going to see what happened down the group to the size. See, down the group in a periodic table, as the atomic number increases, जसं जसं आपण वरून खाली जाणार आहे, as atomic number increases down the group, increases, size also goes on increasing. atomic number increase झाला तर size पण increase होते. मग असं का होतं पहा, when we go down the group,
As atomic number increases, nuclear charge also goes on increasing. An electron added in a new shell. New shell. See, पाहूयात. See, when we go top to bottom, as atomic number increases, electron added in a new shell. Electron added in new shell. Hence, effective nuclear charge increases and shielding effect also increases. Hence, effective nuclear charge increases and shielding effect also goes on increasing. Therefore, size increases. आता मी हे तुम्हाला समजावून सांगते बा आपण काय लिहिलंय. आता एक एक्झाम्पल घेऊयात. एक इफ यू आर गोइंग टू सी अबाउट द लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन असतात. दॅट इज 2 and 1. ओके, 1s2 2s1. न्यूक्लियस हा 1s2 आणि हा 2s1. बरोबर. लिथियम नंतर सोडियम आहे. सोडियम 11. सी, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1. म्हणजे 1 2 3 3 शेल्स आहेत आता इथे. न्यूक्लियस 1 2 आणि ही थर्ड शेल. इफ यू गो ॲट द बॉटम 19 electron, it has 4 shells, therefore 1 2 3 and these are the 4 shells. Okay, आता वरती काय लिहिलं आपण पहा. As the atomic number increases, electron added in a new shell. Okay, can you observe here? As the atomic number वाढला, atomic number जसा जसा वाढला ग्रुपमध्ये, we are going to see it in a group पाहतोय आपण. सो जसं जसं ॲटॉमिक नंबर इंक्रीज झाला तसा इलेक्ट्रॉन नवीन नवीन शेलमध्ये ॲड होत गेला. इथे इलेक्ट्रॉन होता 1s2 2s मध्ये, इथे इलेक्ट्रॉन आला 3sमध्ये, इथे इलेक्ट्रॉन येईल 4sमध्ये. राईट. सो वेन वी गो डाऊन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इज ॲडेड इन अ न्यू शेल. सो व्हॉट हॅपन वेन इलेक्ट्रॉन इज ॲडेड इन अ न्यू शेल? सी, इथे नंबर ऑफ शेल्स वाढत गेल्या, इलेक्ट्रॉन नवीन शेलमध्ये ॲड होत गेला. त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज देखील वाढत जाईल, कारण शिल्डिंग इफेक्ट इन्क्रीज होतोय पहा. आता शिल्डिंग इफेक्ट कसा इन्क्रीज होईल? शेल्स वाढत जातील, म्हणजे ह्या आउटरमोस्ट शेलवर न्यूक्लियस अट्रॅक्शन कमी राहील. ओके, आउटरमोस्ट शेलच्या इलेक्ट्रॉनवर न्यूक्लियस अट्रॅक्शन कमी राहील, म्हणजे शिल्डिंग इफेक्ट इन्क्रीज होत गेला. शिल्डिंग इफेक्ट वाढला म्हणजेच इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज देखील इन्क्रीज होतोय. सो when we go top to bottom in any group, effective nuclear charge increases, shielding effect increases, electron added in a new shell. That's why size of the atom also goes on increasing. Okay, all of you get about this? When we go top to bottom, atomic size increases. Example घेऊयात एक. फॉर एक्झाम्पल, फ्लोरीनची ॲटॉमिक साईज असते 64 पिकोमीटर. फ्लोरीन नंतर शेवटचा एलिमेंट आहे त्या ग्रुपमध्ये, दॅट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आणि एस्टेटाईन. ओके, लास्ट वन इज एस्टेटाईन. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमधला शेवटचा एलिमेंट आहे एस्टेटाईन. ह्याचा ॲटॉमिक साईज आहे 140 पिकोमीटर. ओके, सो वेन वी गो टॉप टू बॉटम इन पिरियडिक टेबल, ॲटॉमिक साईज गोज ऑन increasing. Is there any issue in this? Can you got this point? Yes, ma'am. Okay. So मला एकदा फक्त रिकॉल करून सांगा, when we go left to right in a periodic table, what happened to the atomic radius? Atomic radius goes on decreasing. Yes, and when we go top to bottom?
increases. atomic radius increases. ओके, सो हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. हे बाकीचे रिझन्स जे दिलेत आपल्याला आपण ते लक्षात ठेवा. बट मेन पॉईंट जो आहे तो लक्षात ठेवा की वेन वी गो टॉप टू बॉटम atomic radius increases, when we go left to right atomic radius decreases. See, when we go top to bottom atomic radius increases. atomic radius increase होतं म्हणजेच atomic size increase होते है ना. and when we go left to right in a periodic table atomic radius decreases. Okay, so you have to remember this. When we go top to bottom, when we go left to right, atomic radius increases, atomic radius decreases top to bottom. ठीक है. Okay, next trend we are going to see about the ionic radius. पहिला ट्रेंड फिनिश झाला आपला इथे. फर्स्ट ट्रेंड होता आपण आपला ॲटॉमिक रेडियसबद्दल. त्याच्यामध्ये आपण व्हॅरिएशन इन अ ग्रुप आणि व्हॅरिएशन इन अ पिरियड पाहिलं. नाव टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट आयोनिक रेडियस. सेकंड ट्रेंड इज आयोनिक रेडियस. So first of all, see what is ionic radius. The distance between valence shell of electron and the center of nucleus of ion, that is called as ionic radius. See, the distance between valence shell of electron and center of nucleus of an ion called as ionic radius. ह्याला म्हणतात आयनिक रेडियस. समजावून घ्या. व्हॅलन्स शेल, इलेक्ट्रॉनची व्हॅलन्स शेल आणि न्यूक्लियसचा आयोनिक सेंटर जे असतं त्याचा डिस्टन्स म्हणजेच आयनिक रेडियस. सो वी कॅन सी दिस ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द कॅटायन अँड anion. So see, first of all we are going to see about a cation has a small radius than the parent atom. See, a cation has small radius than a parent atom. Now we are going to see how cation has a small radius than the parent atom. See, cation कसा फॉर्म होतो. Cation is always formed by loss of electron. Cation is formed by loss of electron from its parent. For example, M stands for metal. Any metal from the group first. When it loses one electron, it forms M plus electron minus. Okay, there is a formation of cation by losing one electron. Okay, so cation formed by the loss of electron, that is called as parent atom. So see how it, for example, sodium 281, when it loses one electron, it can form a sodium cation Na plus electron minus, that is it has now 2 and 8, that much electrons only. Okay, so nuclear charge in a parent atom and the cation, that is the same. parent atom and cationचा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस मधला चार्ज सेम असतो, बट एक इलेक्ट्रॉन लूज झालाय पहा. आउटरमोस्ट शेल मधून एक इलेक्ट्रॉन काय झालाय, लूज झालाय. सो
This outermost cation, which experiences the greater force of attraction, that is a larger effective nuclear charge and lesser the shielding effect. That's why in cation, radius of the cation is always less than its parent atom. आता पहा हा जो आहे हा parent आहे. This is parent and this one is cation. आता पॅरेंटचं मी इथे शेल काढते पहा, प्रॅक्टिकली समजावून घेऊया. हा न्यूक्लियस आहे. दिस इज 1s फर्स्ट शेल, 1s हा 2 आणि सोडियमकडे असणारी ही तिसरी शेल. सोडियमकडे 3 शेल असतात पहा, ही सोडियमची तिसरी शेल. ओके, तर सोडियमच्या थर्ड शेलमध्ये आहे 1 इलेक्ट्रॉन, राईट. 2 8 1 जे लिहिले आपण. दिस इज युअर न्यूक्लियस. नाव ज्यावेळेस तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करेल, देऊन टाकेल, त्यावेळेस त्याचा हा कॅटायन तयार होईल. दॅट इज अ न्यूक्लियस अँड द आउटरमोस्ट शेल इज रिमूव्ह बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इज रिमूव्ह. नाव प्रॅक्टिकली तुम्ही समोर सांगू शकता मला कुणाची साईज मोठी आहे, पॅरेंटची की कॅटायनची. सी हिअर, इट्स रेडियस. Parent. Yes, its radius is large than its radius. So size of parent is always bigger size. Parent is always bigger in size, or parent having the always large size while it having always a small size. So cation always having the smaller size while parent always having the larger size. Get it? Okay, next we are going to see about the anion. हे आपण कॅटायन बद्दल पाहिलंय. आय होप कॅटायन बद्दल तुम्हाला लक्षात आलं असेल. कॅटायन मध्ये आपण 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो, त्यावेळेस कॅटायन तयार होतो. सो 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकल्यावर एक शेलच कमी होते अल्कली मेटल्सची, आणि म्हणून त्याचा साईज, कॅटायनची साईज ही पॅरेंटपेक्षा लहान असते. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द anion. An anion has a larger radius than parent atom. Anion has the largest radius than parent atom. Anionचा radius हा largest असतो parent atom पेक्षा. Okay. Now consider how the anion is formed. This anion is formed by acceptance of 1 electron, acceptance of 1 म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणूया acceptance of इलेक्ट्रॉन. ओके, म्हणजे एकच इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करू शकतो असं नाही, ॲटम किती इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करू शकतो. So acceptance of an electron by parent. anion कधी तयार होईल, ज्यावेळेस पॅरेंट 1 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करेल त्यावेळेस anion तयार होईल. ओके, फॉर एक्झाम्पल, if you are going to see the general example, A plus electron minus. So this A is nothing but any element which accept the electron. So it can form A minus, that is an anion. Okay, so this element is nothing but a parent and this is an anion. So if you see the example for this, if you consider the example for fluorine. Okay, आपण जर फ्लोरीनचं एक्झाम, anion कुणाचा बनतो, anion मोस्टली इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सिजन, हॅलोजन्स, नायट्रोजन, दे फॉर्म anions. ओके, ग्रुप फर्स्ट anion तयार करत नाही. तर आता बघा फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 9. दॅट्स वाय इट कॅन फॉर्म, इट हॅज अ इलेक्ट्रॉन. हेच किती इलेक्ट्रॉन असतात फ्लोरीनकडे,
9 इलेक्ट्रॉन असतात. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 म्हणजेच 2 and 7, राईट. 2 and 7. ज्यावेळी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करेल, इट कॅन फॉर्म्स F मायनस आयन, दॅट इज 2 7 आणि एक इलेक्ट्रॉन त्यांनी बाहेरून घेतलाय म्हणजेच 1. सो दॅट इज बेसिकली इट इज 2 8. बेसिकली इट इज 2 8. बट फॉर अवर बेटर अंडरस्टँडिंग आय राईट हिअर 2 7 1. ओके. नाव सी. मग आता फ्लोरीनचं जर आपण न्यूक्लियस आणि शेल काढली, दॅट इज 1s2 2s2 2p5. हा न्यूक्लियस आहे. दिस इज 1s, this is 2s, 2p, sorry 1 and 2, nucleus 1 and 2. आता ह्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहेत पहा. 1 2 3 4 5 6 and 7. In this outermost electron they have the 8 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. आता काय होतं पहा, हे जे इनर इलेक्ट्रॉन्स असतात ना, इनर शेलमध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन आहेत 1 and 2, हिअर इज ऑल्सो 1 and 2. ज्यावेळेस एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन घेत असतो, ॲक्सेप्ट करत असतो, त्यावेळेस हे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात आउटरमोस्ट शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बाहेरून ॲक्सेप्ट करतोय. ओके, बाहेरून कुठून तरी ॲक्सेप्ट करतोय, तर हे इलेक्ट्रॉन्स काय करतील, त्याला रिपेल करतात. दे रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन. ओके, देर इज अ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज देअर, and due to this electron repulsion, the atomic size for the fluorine is slightly goes on increasing. Okay, so when anion is there, the size of anion, the cationic size, anionic size of this anion is slightly increases due to it slightly goes on increasing. Sorry. This is your nucleus, this is your first shell, and I showed that is slightly increasing the shell. Okay, so थोडीशी increase होऊन जाते. That's why always parent, this is a parent and this one is a anion. So parent ची size anion पेक्षा कशी असते, always small, and it has a larger size. Can you get about the cation and anion and their sizes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now see, here we finish this train, ionic radius train. Right? Ionic radius मध्ये काय काय पाहिलं मग, कॅटायन आणि अनायन बद्दल पाहिलं. तर पॅरेंट पेक्षा कॅटायनची साईज ही ऑलवेज स्मॉल असते आणि पॅरेंट पेक्षा अनायनची साईज ही ऑलवेज बिगर असते, लार्जर असते. ओके. Next we are going to see about the isoelectric species, third trend. Isoelectric species हा तिसरा ट्रेंड आहे पहा. So what are the isoelectric species? Isoelectric species are those which have the same number of electrons. ज्या स्पेसिस मध्ये इलेक्ट्रॉन नंबर सेम असतात त्यांना आपण आयसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस म्हणतात. सी, दे हॅव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ज्या स्पेसिस मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम असतात त्यांना आपण आयसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. For example, Na plus, Mg2 plus and Al3 plus. ओके. आता मला सांगा, Na प्लस कडे इलेक्ट्रॉन किती आहेत, इथे तुम्ही पाहिले होते वरती पहा. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट विथ Na प्लस? 10 है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ते मला परत शो करायची गरज नाही वाटत आहे. So this Na plus have how many electrons? 10 electrons. If we consider about the magnesium metal's atomic number is so 12.
that is 1s2 2s2 2p6 आणि 3s2 मॅग्नेशियम 2+ मध्ये म्हणजे हे 2 इलेक्ट्रॉन काय होणार आहेत लूज केले जाणार आहेत है ना 2 इलेक्ट्रॉन हे लॉस्ट होतील मग मॅग्नेशियमकडे 2+ स्टेटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन राहतील पहा बरं 10. Mg in 2+, it has this kind of configuration that is 1s2, 2s2 and 2p6 when it lost 2 electrons. That's why Mg2+, it having how many electrons? 10 only. Right? Mg2+ has the 10 electron. Similarly, this sodium plus 1 have the 10 electron. Now we are going to consider about the Al3+. Third is aluminum. Aluminum's atomic number आहे 13. So it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p किती येईल 6 7 8 10 11 12 3p1 right. So Al in 3+ oxidation state म्हणजे हे शेवटचे जे 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत this 3 electrons get lost in a 3+ oxidation state. That's why its electron in a 3+ aluminum has a configuration 1s2, 2s2 and 2p6. So Al in 3+ have how many electrons? 10 electrons. Only 10 10 electrons. Okay. So now see here all the species. The species are different. Na+, Mg2+ and Al3+, but they are having the same number of electrons, right? ह्या स्पेसिस वेगळ्या आहेत पण त्यांच्याकडे असणारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कसे सेम आहेत दॅट इज 10 10 अँड 10 हेन्स वी कॅन से दॅट दे आर आयसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस आयसो म्हणजे सेम इलेक्ट्रिक म्हणजे इलेक्ट्रॉन सो सेम इलेक्ट्रॉन असणाऱ्या स्पेसिसला आपण म्हणतो आयसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस ओके now you can tell me मी तर खाली एक एक्झाम्पल देते ते आयसोइलेक्ट्रिक आहेत की नाही किंवा कसे आहेत ते तुम्हाला मला सांगायचं आहे बा टेक वन एक्झाम्पल H- helium lithium plus and the next one is beryllium 2+. Yes, ma'am. First example, second example, O2 minus F minus sodium Mg2+. Yes. त्यांचे इलेक्ट्रॉन्स लिहा त्यांच्या खाली हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन ईच स्पेसिस राईट डाउन देअर इलेक्ट्रॉन्स येस मला सगळ्यांचे इलेक्ट्रॉन सांगतात तुम्ही आणि कोणत्या स्पेसिस आयसोइलेक्ट्रिक आहेत 1 2 3 4 मधून ते पण सांगणार आहात First and fourth isoelectric, second and third isoelectric नाही. ओके येस सगळ्यांना सॉल्व्ह झाले का Yes, ma'am. ओके
Yes, Shravani, can you solve this? Yes, Priya, solve झाले का? Or if you don't understood how to solve it, सी तुम्ही जर बोललात तर मला समजेल. अदरवाईज एक दोन जण आन्सर करतील, त्यांना 100% नाही सॉल्व झालं. हां. येस. नाही झालं सॉल्व. ओके. सी हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 1. 1. हां, त्यांनी एक इलेक्ट्रॉन घेतला तर त्याच्याकडे H मायनस येईल, राईट. हा हायड्रोजनकडे असतो एक इलेक्ट्रॉन, त्याने एक इलेक्ट्रॉन घेतला तर त्याच्याकडे येईल H मायनस, आणि ह्या H मायनसकडे आता किती इलेक्ट्रॉन झालेत? 1 + 1 दॅट इज 2. बरोबर. म्हणजे ह्या हायड्रोजनकडे आता इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत पहा. हिअर हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट विथ द हायड्रोजन ॲटम. इथे किती इलेक्ट्रॉन आहेत हायड्रोजनकडे? 2. हेलियमकडचे इलेक्ट्रॉन्स तर तुम्हाला माहिती आहेत. हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 2. 2. ओके. आता लिथियम पहा. लिथियम प्लस लिहिले आपण वरती. लिथियमकडे 3 इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग लिथियम प्लस स्टेटमध्ये त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन असतील? 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील, राईट. सो these are the 2 electrons with lithium. Beryllium is present in alkaline earth metal, है ना. बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल मध्ये प्रेझेंट आहे. सॉरी, बेरिलियम इज प्रेझेंट इन अल्कलाइन अर्थ मेटल. त्याचा ॲटॉमिक नंबर 4 आहे. पण तिथे त्यांनी काय सांगितलंय? हा असा असतो 2 and 2, पण तिथे 2 इलेक्ट्रॉन. बेरिलियम इन 2+ ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये आहे तो. सो वेन बेरिलियम इन अ 2+ ऑक्सिडेशन स्टेट, 2+ म्हणजे काय? 2 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले तर त्याच्याकडे 2+ येईल. म्हणजे आता ह्याच्याकडे 2 इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर किती इलेक्ट्रॉन राहिले? ओनली 2. सो वी आर गोइंग टू राईट अ 2 हिअर. आता पहा, सगळ्यांकडे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो आयसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस म्हणजे काय? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ज्या स्पेसिसकडे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात ते आयसोइलेक्ट्रिक आहे. सो आपण कन्सिडर करू शकतो दिस हायलाइटेड स्पेसिस, आय एम गोइंग टू हायलाइट इट. दिस हायलाइटेड स्पेसिस इट इज आयसोइलेक्ट्रिक. हा जो फर्स्ट आपण पाहिला दॅट इज आयसोइलेक्ट्रिक. ओके. सो दिस वन इज आयसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस. आता खालची स्पेसिस पाहूयात. नाउ कन्सिडर अबाउट द नेक्स्ट. O2 मायनस. ऑक्सिजनकडे असतात 8 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8. 2 मायनस म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन घेतले त्यांनी. किती किती होतील त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन? 10. आणि F मायनस, फ्लोरिनचा ॲटॉमिक नंबर 9. त्यांनी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट केला. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट विथ फ्लोरीन? 10. सोडियम इथे कोणताही प्लस मायनस 2+ काहीच नाही आहे, बरोबर. आणि सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर किती असतो? 11. मॅग्नेशियमचा ॲटॉमिक नंबर 12 असतो, 12. त्यांनी 2 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले तर त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन किती राहतील? 10 ओनली. आता मला सांगा, ह्याच्याकडे ही स्पेसिस आयसोइलेक्ट्रिक असू शकते का? कारण ह्याच्याकडे सेम इलेक्ट्रॉन्स आहेत का? नो, इट डज नॉट हॅव ऑल द एलिमेंट्स इन दिस स्पेसिस. इन दिस एक्झाम्पल दे डज नॉट हॅव द सेम इलेक्ट्रॉन. दॅट्स वाय दिस इज नॉट आयसोइलेक्ट्रिक. ओके. म्हणून ही आयसोइलेक्ट्रिक नाही. See, we can say this is not isoelectric species. Okay. Now see next. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8. त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन केली दॅट इज 9. फ्लोरिनचा ॲटॉमिक नंबर 9. त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन केली दॅट इज 10. सोडियम 11. मॅग्नेशियम 10. सो सगळ्यांचाच ॲटॉमिक नंबर डिफरंट आहे. सो इट इज ऑल्सो नॉट आयसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस. ही पण आयसोइलेक्ट्रिक. मॅग्नेशियम 11 येईल ना? मॅग्नेशियम हा +1 आहे. ओके, सॉरी, इट इज अ +1.
yes, I consider it is a +2, but it's a +1, that's why it is 11. बरोबर. सो ही पण आयसोइलेक्ट्रिक नाही, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाही तिथे. इथे पाहूयात आता नेक्स्टमध्ये. O2 मायनस 8 + 2, ऑक्सिजनचा अटॉमिक नंबर 8, त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन केली, दॅट इज 10. फ्लोरिनचा अटॉमिक नंबर 9, त्याच्यामध्ये 1 इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन केली, दॅट इज 10. सोडियमचा अटॉमिक नंबर 11, बट 1 इलेक्ट्रॉन लूज केला तर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला सोडियमने, म्हणून त्याच्याकडे 1 पॉझिटिव्ह चार्ज आला, दॅट इज 10. मॅग्नेशियमचा अटॉमिक नंबर 12, इट removes 2 electron from its species, so its atomic electron is 10. So is it isoelectric? Yes. Yes. Yes, it is a isoelectric species. Okay, so I can say these are highlighted species, they are isoelectric because they having the same number of electrons. So that's for the to understood this same number of electron, you have to know the atomic number for the particular element. आणि खूप जास्त अवघड एलिमेंट्स येत नाहीत ह्याच्यामध्ये बा, हे जनरली आपल्याला जे माहिती असतात ना छोटे छोटे तेच येतात, राईट. So these are the two species, they are isoelectric with one another, they have the same number of electron, hence they are isoelectric. Okay, okay, Shravani, can you get it? Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. बाकी सगळ्यांना पण समजलंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. नाव सी, दिस इज ऑल अबाउट द आयसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस. नाव द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, जस्ट वेट. The next topic we are going to see, that is the ionization enthalpy. See next train, that is the 4th number train. चौथा ट्रेन पाहूयात आपण आता. आयोनायझेशन एन्थाल्पी. So now see what is ionization enthalpy. First of all, we are going to see the definition for the ionization enthalpy. The amount of energy required to remove the amount of energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom this is called as ionization enthalpy. So see what is ionization enthalpy. The minimum amount of energy required to remove an electron. एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जी आपल्याला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी लागणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कन्सिडर अ जनरल एक्झाम्पल, दिस इज अ गॅशियस ॲटम. The minimum amount of energy required to remove the one electron from the gaseous atom to form this kind of cation plus one electron minus, that is nothing but a ionization enthalpy. It is denoted by delta HI. That is the ionization enthalpy. Okay. आता अजून सिंपल लँग्वेजमध्ये सांगते मी तुम्हाला, पहा की आयनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे काय असतं. फॉर एक्झाम्पल, हा जर तुमचा हा आपला न्यूक्लियस आहे इथे. नाव दिस हॅज अ आउटरमोस्ट शेल्स, दॅट इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल. सेकंड शेल म्हणजे शेवटची शेल असेल, कन्सिडर करा. या शेलमध्ये जर हा एक इलेक्ट्रॉन आहे, तर
हा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी, बाहेर काढण्यासाठी जी काही एनर्जी लागते, ओके, द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron that is called as ionization enthalpy. आता मी ह्याचंच एक सिंपल एक्झाम्पल तुम्हाला सांगते. कन्सिडर करा की हा सोडियम आहे, बरोबर. सोडियम आहे. सोडियमकडे 11 इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असतो, 281. ज्यावेळेस तो हा इलेक्ट्रॉन देऊन टाकेल त्यावेळेस सोडियम काय बनतो, Na+ बनतो, म्हणजेच आयन बनतोय, राईट, आयन बनतो 28. सो इथून इथपर्यंतचं जे कन्व्हर्जन असेल, 1 इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी जी काही एनर्जी लागणार असेल त्याला म्हणतो आपण आयनायझेशन एन्थाल्पी. येते लक्षात? सो द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी required to remove an outermost electron, valence electron, that is called as ionization enthalpy. And this ionization enthalpy, it is always positive. See, he always positive असते. ओके, कारण का एनर्जी सप्लाय केले जाते आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी, म्हणून ती एनर्जी ऑलवेज पॉझिटिव्ह असते. बिकॉज द एनर्जी सप्लाय टू रिमूव्ह द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, असं लिहून ठेवूयात आपण. बिकॉज एनर्जी सप्लायड, एनर्जी जर सप्लाय केली तर ती पॉझिटिव्ह असते. एनर्जी जर त्या ॲटममधून बाहेर पडली तर ती निगेटिव्ह असते, एक्झोथर्मिक असते. ओके, एनर्जी इज सप्लायड, हेन्स इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. Okay, so when the energy is supplied, it is always positive energy. So that is about the ionization enthalpy. Now we are going to see about the variation in ionization enthalpy across the period and down the group. जसं आपण atomic size बद्दल पाहिलं होतं ना, तसं आपल्याला पाहायचं आहे की across the period काय व्हॅरिएशन होतं ionization enthalpy मध्ये, आणि down the group काय व्हॅरिएशन होतं ionization enthalpy मध्ये. But that point we will see tomorrow. So can you understood about the atomic radius, about the ionic radius, about the isoelectric species, and ionization enthalpy? Just we see about the definition that we will again see tomorrow. So is there any issue in any point? No, ma'am. Okay. ठीक है, then we stop.